Procederé ahora a someter a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2025/527, sírvanse levantar la mano. El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad como resolución 2790 de 2025. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración después de la votación. Doy en primer lugar la palabra a la delegación de Francia. Merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des membres du Conseil de sécurité pour leur engagement et leur disponibilité tout au long du processus de négociation sur la résolution qui a renouvelé le mandat de la FINUL. Les négociations de cette année se sont tenues dans un contexte particulier, alors que la dynamique engagée depuis la cessation des hostilités le 27 novembre 2024 a permis d'avancer de manière décisive sur la voie de la sécurité et de la stabilité régionale. Le Liban a initié un ambitieux mouvement pour regagner sa souveraineté sur l'ensemble du territoire et en particulier au sud du Litanie. Les forces armées libanaises doivent présenter d'ici la fin de la semaine un plan de désarmement du Hezbollah à leurs autorités. Alors qu'il existe une opportunité d'avancer dans la mise en œuvre de la résolution 1701, ce Conseil a la responsabilité de contribuer à ces efforts sans précédent depuis 2006. C'est dans cet esprit que la France a présenté le projet de résolution visant à renouveler le mandat de la FINUL. La FINUL apporte une contribution précieuse à la sécurité et à la stabilité du Liban ces dernières années. Elle a prouvé ces derniers mois être en mesure d'appuyer les forces armées libanaises pour identifier les armements et infrastructures militaires illégales, tout en surveillant les activités au nord de la ligne bleue, où l'armée israélienne est toujours présente. Dans cette phase de montée en puissance des forces armées libanaises, la poursuite des opérations de la FINUL est essentielle. Tout retrait prématuré aurait entravé, nui, voire affaibli les efforts du gouvernement libanais au sud du Litanie. La France se félicite donc que le mandat de la FINUL ait été étendu jusqu'au 31 décembre 2026. Ce temps précieux sera nécessaire pour accompagner la montée en puissance des forces armées libanaises et asseoir l'autorité de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire, alors que les situations demeurent précaires. Dans le même temps, l'aboutissement de cette dynamique de consolidation implique que l'État libanais soit le seul à assurer ses missions de sécurité et de souveraineté. Cela exige en premier lieu le départ des forces israéliennes du territoire libanais et la fin de leurs opérations aériennes sur ce même territoire. Cela implique aussi, à terme, le retrait de la FINUL pour laisser les forces armées libanaises en première ligne assurer la sécurité au sud du Liban. Monsieur le Président, la situation demeure volatile et des efforts collectifs importants restent nécessaires en vue d'une stabilisation durable le long de la ligne bleue. C'est dans cette perspective que la résolution adoptée aujourd'hui demande au secrétariat des options pour continuer à mettre en œuvre la résolution 1701 après le départ de la FINUL. Ces options permettront de proposer les ajustements et adaptations nécessaires à envisager pour éviter tout retour en arrière. Nous sommes prêts à travailler avec les équipes du secrétariat pour étudier les options ambitieuses que nous les invitons à présenter d'ici juin prochain. Je vous remercie. Agradezco a la delegación de Francia su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de Algeria. Mr. President, at the outset, I wish to express our gratitude to the penholder, France, for its tireless efforts in steering difficult negotiations towards the adoption of Resolution 2790. Algeria firmly believes that Security Council resolutions concerning peace missions must be guided by the will
and the consent of the host country, and grounded in realities on the ground. UNIFIL remains indispensable to stability in Lebanon and in the region. It has played a key role in de-escalating tensions, preventing miscalculations, and supporting the cessation of hostilities, thus contributing to regional stability. It was also instrumental to enabling the deployment of the Lebanese armed forces in the south. In this regard, we commend the commitment of the Lebanese authorities to uphold their obligations and to exercise full sovereignty over their entire country. Mr. President, created in 1978, UNIFIL was mainly mandated to observe and to confirm Israel's withdrawal from Lebanon, to restore international peace and security, and to assist the Lebanese government in exercising authority over its territory. These objectives remain at the heart of its mission. We must ask, has UNIFIL fulfilled its mandate? Clearly, the answer is no. Lebanese lands remain under Israeli occupation. And we regret that our proposal to include a clear reference to the 1949 General Armistice Agreement was not retained. Without ending Israel's occupation of Arab lands, peace and stability in the region will remain elusive. Israel has yet to respect its commitments under Resolution 1701 and the cessation of hostilities arrangement. Today's resolution opens a new chapter for Lebanon and for the Middle East. Its implementation must be holistic, not selective, addressing all obligations, including those Israel continues to ignore up to now. The Security Council must also remain ready to revisit this resolution in light of future developments in accordance with the situation on the ground, and also the options the Secretary General will present under OP 10. Finally, and to conclude, Algeria pays tribute to UNIFIL's leadership, to its personnel, and to all troop and police contributing countries for their commitment, for their sacrifice since 1978 in the service of peace. We conclude by urging the international community to extend its support to Lebanon so that it may renew with stability and prosperity. I thank you. Agradezco a la delegación de Argelia su declaración. Doy la palabra a la delegación de la República de Corea. Thank you, Mr. President. Let me first thank France
for its tireless efforts in bridging significant gaps between Council members and guiding us to the adoption of this important resolution. As both a troop contributing country of UNIFIL and a member of the Council, the Republic of Korea voted in favor of this resolution with a grave sense of responsibility. Given the new strategic and operational context, UNIFIL's continued presence across the blue line is imperative in order to induce all parties' cooperation for the full implementation of Resolution 1701, which stipulates the full withdrawal of Israel from Lebanon and the disarmament of all armed groups in Lebanon. Yet, we are also mindful that peacekeeping mission cannot continue indefinitely and should focus on implementing the mandate efficiently, being mindful of their end games. This resolution reflects a careful balance between the two needs which led Korea to support the draft resolution. Against this backdrop, it is essential that UNIFIL continue to carry out its mandate in a responsible and professional manner until the mission's full withdrawal. In doing so, the mission should aim to ensure that the Lebanese government can exercise its sovereignty over its whole territory while also providing the necessary support to the Lebanese armed forces. We also take this opportunity to note the Lebanese government's sheer will to rise as the sole guarantor of its national security, which gave us confidence to vote in favor of this resolution. As stipulated in relevant resolution, including 1701, it is the host government's responsibility to ensure their citizens' security, and we call on UNIFIL to support Lebanon in this regard, in accordance with the resolution adopted today. Meanwhile, all parties should also take all necessary measures to ensure the safety and security of the blue helmets until the end of their term. Colleagues, as the Council envisions the end of this mission, it is imperative to think ahead on how the post-UNIFIL phase should look to ensure peace and stability across the blue line. In this context, we call for the Secretary General to present a genuine and insightful report on the post-UNIFIL phase that include actionable plans in accordance with the resolution. Such a report should guide the discussions within the Council on how to ensure the security of Lebanon, forestall any further resurgence of non-state actors in southern Lebanon, and prevent military escalation across the blue line. To conclude, we emphasize that close cooperation and coordination among troop contributing countries are more crucial than ever before. And we call on the international community to extend its steadfast support. I thank you, Mr. President. Agradezco a la delegación de Corea su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de la Federación de Rusia. Спасибо, господин председатель. Российская Федерация проголосовала в поддержку подготовленного Францией проекта резолюции Совета Безопасности о продлении мандата временных сил ООН в Ливане. При принятии этого решения руководствовались прежде всего позицией Ливанской Республики, как страны, принимающей миротворцев на своей территории. Эта позиция, хотели бы напомнить, была подробно изложена в письме министра иностранных дел Ливана на имя генсекретаря ООН от 27 июня текущего года. Отмечаем в данной связи усилия французских неформальных кураторов досье, постаравшихся учесть приоритеты Бейрута, что является ключевым условием в соответствии с руководящими принципами миротворчества. В то же время, с сожалением, приходится констатировать, что полностью отразить интересы ливанцев в резолюции Совета Безопасности не удалось. С самого начала одна всем нам известная делегация, несмотря на весьма неоднозначную ситуацию на земле, ультимативно навязывала оперативное сворачивание миссии миротворцев ООН, выполняющих вверенный им Советом Безопасности мандат. И хотя убедить членов СБ в нецелесообразности дальнейшего сохранения присутствия голубых касок в Ливане эта делегация так и не смогла, результат оказался ниже ожиданий большинства членов Совета.
Тем не менее, мы сочли возможным поддержать ту развязку из данной абсурдной ситуации, которая в конечном счете устроила наших ливанских коллег. Мы, конечно же, не оспариваем тот факт, что любая миротворческая миссия ООН носит временный характер. Это прямо закреплено и в самом названии ВСООН. Тем не менее, хотели бы напомнить о многолетних и весьма востребованных по сей день усилиях миротворцев, обеспечивающих с 1978 года мониторинг прекращения огня и поддержание безопасности вдоль голубой линии между Ливаном и Израилем. Временные силы ООН выполняли и выполняют возложенные на них функции добросовестно и самоотверженно, порой в условиях рисков для здоровья и угроз непосредственно своей жизни. Российская Федерация последовательно и неизменно поддерживает деятельность миротворцев, играющих ключевую стабилизирующую роль и сегодня в условиях сохраняющейся опасной напряженности в Ливано-израильском приграничье, откуда на ежедневной основе поступает информация об ударах Цахал и нарушениях израильской авиации и воздушного пространства Ливана. В этой связи исходим из того, что схема по продлению и постепенному выводу в СООНу, предусмотренная и принятая сегодня резолюцией, не должна оставить вакуум безопасности на юге Ливана. А такие риски, судя по воинственному настрою правительства Израиля и его деструктивным действиям в регионе, осуществляемым при покровительстве наших американских коллег, сохраняются как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах. По нашему убеждению, принципиально важно, чтобы до вывода контингента ООН из Ливана была в полной мере выполнена краеугольная резолюция Совета Безопасности 1701. Ведь после эвентуального завершения миссии в СООНу ответственность за ситуацию в регионе разъединения в полной мере ляжет на стороны Израиль и Ливан, как это прописано в упомянутой резолюции. И это не должно привести к конфликту между ними. Благодарю вас. Agradezco a la delegación de la Federación de Rusia su declaración. Doy la palabra a la delegación de Dinamarca. Thank you, Mr. President. And I also wish to thank and extend my gratitude to France as our penholder for having conducted these negotiations that led to the unanimous approval of this resolution. Denmark voted in favor of this resolution. We welcome the extension of UNIFIL's mandate to allow the mission to continue its important work at this crucial point in time. We commend UNIFIL's close cooperation with the Lebanese armed forces and note the record-high presence of the LAF in the south of Lebanon and a continually strengthened response from the LAF to reports of unauthorized weapons and of ammunition caches. These are positive signs towards the Lebanese armed forces becoming the sole security provider inside Lebanon. For this to be fully realized, the LAF requires international support, and UNIFIL remains an invaluable part of this. We look forward to the Secretary General's options on how to support for the LAF can be strengthened after UNIFIL's withdrawal, as requested in this resolution. Mr. President, we underline the importance of Resolution 1701 and stress the obligation of all parties to respect its terms and implement them in full. All parties must ensure that UNIFIL can implement its mandate unhindered, including with freedom of movement. All parties must also ensure the safety and security of UN personnel and UNIFIL facilities. We would like to extend our gratitude to all UNIFIL peacekeepers who have served selflessly and tirelessly along the blue line, putting their lives at risk to protect others. Mr. President, to conclude, let me reaffirm Denmark's full support to UNIFIL and to UNIFIL's peacekeepers. I thank you. Agradezco a la delegación de Dinamarca su declaración. Doy la palabra a la delegación de Grecia. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to thank the penholder, France, for its tireless efforts in successfully steering the discussions. Greece has voted in favor of the renewal of UNIFIL's mandate. We consider the mission a reliable and critical partner of the Lebanese government, a pillar of stability for Lebanon, and a key enabler of regional peace and security.
UNIFIL support to the deployment of the Lebanese armed forces, its assistance in the detection and disposal of unauthorized weapons, its perseverance in upholding the cessation of hostilities and monitoring the implementation of Resolution 1701, as well as its assistance in the safe return of the displaced population, are all vital to promoting stability in Lebanon and the wider region. In parallel, the Lebanese government has shown determination to stay the course, despite daunting challenges. The recent decision of the Ministerial Cabinet to approve a roadmap for the disarmament of Hezbollah constitutes a courageous and welcome move. In the same vein, reports indicate that the LAF has assumed control of 90% of the positions previously maintained by Hezbollah south of the Litani River. It is now time to seize the momentum. Strengthening cooperation between UNIFIL and the LAF in the months ahead will be crucial to enhancing the operational capacity of the LAF, consolidating the state's monopoly on arms, and extending its authority over the entire territory of Lebanon. Full respect by all parties for the ceasefire and Resolution 1701 remains indispensable. At the same time, the safety, security, and freedom of movement of UN personnel must be guaranteed, along with the inviolability of UNIFIL's premises. Meanwhile, the international community should intensify support for Lebanon, particularly in the timely implementation of much-needed reforms. In this vein, the Council has a responsibility to address the repercussions that will emanate from ending the mandate and to ensure that it will not create a security vacuum. Greece has already committed to increasing its support to the Lebanese armed forces, while already contributing to the mission with a frigate and staff at the Nakura headquarters. In conclusion, Mr. President, while in principle we believe that the ending of the mandate should have been condition-based and the text is not ideal, we stress that UNIFIL's transition needs to be safe and orderly in close coordination with the host country. We sincerely hope that the Lebanese government will in the coming months assume full sovereignty over its territory and that both parties will advance towards a comprehensive political settlement. Greece, as Lebanon's neighbor and long-standing friend, stands ready to assist towards this goal. I thank you. Agradezco a la delegación de Grecia su declaración. Doy la palabra a la delegación del Reino Unido. Thank you, President. I thank our French colleagues for their leadership in guiding the Council through the process of renewing UNIFIL's mandate. The United Kingdom has always been a strong supporter of UNIFIL. I pay tribute to the tireless efforts of the mission's troops and staff, and to the memory of those who've made the ultimate sacrifice. The UK voted in favour of today's resolution, which allows UNIFIL to operate for 16 months before an orderly withdrawal. However, it is disappointing that despite the best efforts of the penholder, the Council was not able to make this significant decision on the basis of an evidence-based assessment of the impact of UNIFIL's withdrawal. The United Kingdom believes that a premature withdrawal of UNIFIL would risk fostering a security environment that Hezbollah can exploit. That would harm communities on both sides of the Blue Line and set back efforts for a long-term political agreement. The decision to end UNIFIL's mission also comes in the context of a continued Israeli presence in southern Lebanon and near daily overflights, including airstrikes. These actions are not conducive to stability across the Blue Line, and we urge Israel to withdraw its forces and respect Lebanon's territorial integrity. We condemn Hezbollah's attempts to maintain weapons outside of state control and agree that the Lebanese state must become the sole security provider in southern Lebanon. Indeed, we have supported the Lebanese armed forces for over a decade. They've made clear strides, but increased international support will be needed
to allow them to take ownership of security in the south. President, 19 years ago,